Bismillahir Rahmanir Rahim. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salatu wa salam ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. This is the actual lesson number 14. Alright, so the last lesson I said lesson number 14, but it was really 13. I just got mixed up on the numbers. So almost time. But this is the actual factual real lesson number 14. The other one was a fake lesson 14. That was a lesson 13. So Allahumma musta'an. So inshallah today we're going to finish this up. We're going to try to go through al-qism al-thalith, ma yuqaddaru lil-munasaba. And the munasaba is very simple because munasaba is just it's like saying kitabun and then you say this is hada kitabi. Hada kitabi. And so here we have the ya al-mutakallim. The ya al-mutakallim which shows the possession of something, kitabi. So in this case all of the harakat are going to be none of them will show. So هذا كتابي رأيت كتابي مررت بكتابي. Alright, so you see it doesn't change. Alright, it doesn't change in any of the scenarios. So he said القسم الثالث ما يقدر للمناسبة وذلك في كل اسم أضيف إلى ياء المتكلم مثل غلامي وصديقي وإخواني ونحو ذلك والتقدر عليه جميع الحركات الإعراب. So all of the harakat, all of the dhamma, the kasra, everything. نحو جاء غلامي ورأيت غلامي ومررت بغلامي. So you see no change in any of the sentences. He said فغلامي في المثال الأول فاعل مرفوع. So this is جاء غلامي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم. So على ما قبل ياء المتكلم is the dhamma. It's muqaddara because of the ya al-mutakallim you have to put a kasra. Now this kasra is not the kasra of al-i'rab. This is just al-munasaba. Al-munasaba it means something that's suitable. So nasaba yunasibu munasabatan. You say like for example هذا الكلام لا يناسبك. هذا الكلام لا يناسبك. That this type of speech is not suitable for you. So if a person is supposed to be like a da'i, but he's talking like a street thug, then we say like for example this هذا الكلام لا يناسبه لا يناسب الداعي أن يتكلم مثل هذا. So any type of da'i should have proper speech and should try to talk with the best of speech. And obviously the best of speech is the Quran and the Sunnah. And the person, in the understanding of the Quran and Sunnah should come out in the person's speech, the way that he talks. So this is munasaba, yunasibuk. Also you could say like for example, هذا ملابس لا يناسبك. Like this type of clothing is not suitable for you because it doesn't look good on you. So this is munasaba. And in this case, because of the, الذي يناسب الياء, because of the ya al-mutakallim, الذي يناسبه is what? The kasra. So this kasra is for munasaba, it's not for al-i'rab. So if I say like marartu bi kitabi, even though there's a kasra here, that's not a kasra of al-i'rab, so it's still going to be kasratun muqaddaratun, as you're going to see inshallah. So he said فالمثال الأول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل الياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل. اشتغال المحل بحركة المناسبة. So the mahal is the place of the i'rab. And it becomes اشتغال, it becomes مشغول. اشتغال المحل بحركة المناسبة. The حركة المناسبة is the kasra. Alright, so because this mahal of the i'rab is مشغول, is busied with this type of haraka, so the actual i'rab, the actual haraka doesn't, we can't, because we can't put two harakat on one word. So for that reason, and this is how you say it in the i'rab. The i'rab is بالضم رفعه الضمة المقدرة على ما قبل الياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال محل بحركة المناسبة. والغلام مضاف وياء المتكلم مضاف إليه, because obviously the ya al-mutakallim is another word, it's another ism, so it's a مضاف إليه. Alright, مضاف إليه. والفي الثاني ورأيت غلامي, and this is ورأيت غلامي. وفي الثاني مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتة المقدرة للمناسبة على نحو ما تقدم. Alright, so you say the same thing, الفتة المقدرة
على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. So the same. He said وفي الثالث مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة المقدرة على ما قبل الياء. So the same thing with the kasra. You will not say ظاهر because it's not ظاهر, because this kasra again is not for i'rab, this is for the munasaba. So you, even with the kasra, you will say بالكسرة جره الكسرة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. Alright, بحركة المناسبة. He said ومعنى المناسبة أن الياء المتكلم لا يناسبها إلى كسر الحرف الذي قبلها وهو الميم في هذه الأمثلة في غلامي ورأيت غلامي ومررت بغلامي. So the meme here is مكسور because لا يناسبها إلى هذا. فالغلامي قبل الإضافة كان معربا بحركة ظاهرة على الميم نحو جاء غلام ورأيت غلامان ومررت بغلام. So here you see the i'rab, it shows without the ya. Alright, without the ya it shows. فلما أضيف إلى ياء المتكلم كسرت الميم وجوبا. So now the meme, it becomes مكسور وجوبا because of the مناسبة. مناسبة للياء المتكلم وجعلت حركة الإعراب مقدرة عليها. And in the حركة الإعراب it becomes مقدرة because of this حركة. Alright, so this is it. So these are the three scenarios. So we have the مقصور, we have the منقوص, and we have the munasaba. So for these three things, all of this goes into the meaning of a taqdir. So we have what is muqaddar بسبب إيش؟ بسبب التعذر. And then we have a muqaddar بسبب الثقل. And we have muqaddar بسبب المناسبة. So these three reasons, the haraka will not show in the word, but it is still manwiyan anha. So it's still manwiyun anha. And the haraka is still there, but it's muqaddar. Alright, so it's not mabni. Alright, it's not mabni. And then now we're going to understand exactly what mabni is. Because mabni, it means that basically it doesn't change. Because the i'rab, it changes. Ra'aytu Zaydan, Ja'a Zaydun, Ra'aytu Zaydan, wa marartu bi Zaydin. You see the change. But the mabni, it will stay the same no matter what you put with it. No matter what the circumstance, the word will not change. Alright, so this is what we're going to go over now. He said, وَأَمَّا الْبِنَاءُ فَهُوَ لُغَةً وضع شيء على شيء على وجه يراد به ثبوت. So al-bina it goes back to construction, that you put something on top of something else, and the whole purpose of doing that is you want على وجه يراد به الثبوت, because you're trying to strengthen it. And this goes back, if you see the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, where he said al-mu'min lil-mu'mini kal-bunyan, which is from al-bina. يشد بعضه بعضا. يشد بعضه بعضا. So the mu'min is to another mu'min like a bunyan, like a construction, like a building. يشد بعضهم بعضا. Each one strengthens the other. And this is the whole purpose of al-bina. The whole purpose of bina, when you construct something, is that you're building to strengthen it. To strengthen it so the building, it stays up and it doesn't fall. And he said this is what it means in al-lugha. Alright, and it comes from bana yabni. Bana yabni. Alright. He said واصطلاحا ضد الإعراب وهو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة. So the آخر الكلمة, it stays with one hal. Whether if it's maksur, then it's maksur. If it's majzum, then it's majzum. If it's marfu', then it's marfu'. It doesn't change. He said Nahu Sibawayh. Sibawayh obviously is the alim of al-Nahu. He was one of the first people, not the first person, but one of the first people to put together Nahu into a science, into books, which is Al-Kitab. Al-Kitab is still available till today. Sibawayh's book is the one book that lasted, that we have in its entirety today, which is it's the oldest book that we have today in Nahu. Wallahu a'lam. He said, من قولك جاء سيبويه ورأيت سيبويه ومررت بسيبويه. فسيبويه, and it would have been better if he had chosen another word to show al-bina, to show a word that is actually, because sibawayh is a kalimat al-farasiyya.
It's from the Persian language. And of course we know that if he had chosen a different word, it would have been better. He said فسيبويه في هذه الأمثلة لازم حالة واحدة في الاستعمال وهي البناء على الكسر. فهي مبني على الكسر, because you see in every single example جاء سيبويه ورأيت سيبويه ومررت بسيبويه. Alright, so in each example it's maksur. Alright, it's مبني على كسر. Alright, مبني على الكسر في محل الرفع فاعل كما في المثال الأول, وفي محل النصب مفعول به كما في المثال الثاني, وفي محل الجر بالحرف كما في المثال الثالث. The mahal is the asl of it. Alright, so it's like you say, like it's مبني على كسر في محل الرفع, because the asl of the fa'il is that it's marfu'. So the mahal itself, the actual what it's supposed to be, is marfu'. But because of this word being mabni, so you say it's مبني على الكسر في محل الرفع. في محل الرفع. Alright, في محل الرفع أو في محل النصب أو في محل whatever. You know, if it's مجزوم في محل جزم. Alright. So he said كما في مثال ثاني وفي محل جر بالحرف. Alright, we read that. He said ومثله كم وكم وهل في لزوم البناء على السكون. So the huruf are all مبني. All of the huruf are مبني. And all of the af'al are mabni, except for the fi'l mudari' إذا لم يتصل بآخره شيء. So if you have, like for example, the fi'l mudari', if it has a nun al-tawqid, khafif or thaqil. Alright, so لأضربن. Alright, this is the thaqil. Alright, so if it has the tawqid, the nun al-tawqid, then it becomes mabni. It's no longer mu'rab. It's only mu'rab if there's nothing attached to the end of the fi'l. يذهبوا. But if you say يذهبن, then no, it becomes no longer mu'rab. He said ومثله كم وكم وهل في لزوم البناء على السكون وأين وقام وسوف. So here he gave you أين وقام وسوف. So he gives you all different examples. في لزوم البناء على الفتح وحيث ومنذ في لزوم البناء على الضم. وعلم مما تقدم أن علامات البناء 4 وهي السكون والكسر والفتح. So you don't say الكسرة بالتاء مربوطة. You say مبني على الكسر, مبني على الفتح, ومبني على الضم. Alright, this is only for the مبني. Alright, بالمبني مبني على الكسر, مبني على السكون, مبني على الفتح, ومبني على الضم. So this is how you say this. You do not say مبني على الفتحة, مبني, no, مبني على الفتح. وعلم مما تقدم أن علامات البناء 4 وهي السكون والكسر والفتح والضم, وأن البناء يكون في الأسماء والأفعال والحروف بخلاف الإعراب فإنه لا يكون إلا في الأسماء والأفعال فقط. So the بناء is for all of them. وأن البناء يكون في الأسماء والأفعال والحروف. So all of the words in the Arabic language, they have some form, like all of the categories of words will have بناء. This is the khilaf, khilaf al-i'rab. So the i'rab is different because it only, it will only show in the asma and the fi'l mudari' only. He said بخلاف الإعراب فإنه لا يكون إلا في الأسماء والأفعال. And he said والأفعال فقط, not the أفعال, but only in the fi'l mudari' only. Alright, so this is the bina. And the bina is just, it doesn't change. It doesn't change. Like amsi, qabalu, min qabalu, wa min ba'du. You see, it doesn't become min qabali wa min ba'di. It becomes qabalu wa min qabalu. So this is what you call mabni. He said فائدة. ما الفرق بين الإعراب والمعرب والبناء والمبني. Alright, so what is the difference between these terminologies? الإعراب والمعرب والبناء والمبني. He said الجواب أن الإعراب هو نفس التغيير الواقع في آخر الكلمة من رفع إلى نصب إلى جر أو جزم. So when you say ذهب زيدون ورأيت زيدان ومررت بزيدين, the actual change itself is the إعراب. That actual change is the إعراب. He said وأن المعرب هو نفس الكلمة التي يقع عليها هذا التغيير. So زيدون زيدان زيدين, that would make the word زيد معرب. The word زيد will become
mu'rab because it accepts al-i'rab. But the actual change itself is called al-i'rab. The word that accepts the change is called al-mu'rab. He said, وأن المعرب هو نفس الكلمة التي يقع عليها هذا التغيير كما تقدم قبل في كل من زيد ويذهب فتغيير الواقع عليهما هو الإعراب وكل منهما لفظ معرب. So the actual word itself is معرب. He said, والبناء هو نفس لزوم آخر كلمة حالة واحدة. So البناء is the actual absence of change of the word. So when we say, like, for example, ذهب زيد, ذهب is مبني. This is bina because it's mabniyun ala al-fath. So this is al-bina, the actual absence of change. But the word dhahaba is the actual kalima itself is mabniyya. Kalimatun mabniyya. So he said, والبناء هو نفس اللزوم آخر الكلمة حالة واحدة والمبني هو نفس الكلمة التي يقع عليها هذا اللزوم كما تقدم في سيبويه والله أعلم. Alright, and like I said, he could have chosen a better example than Sibawayh. But this is the example that a lot of the people choose, even when they're explaining, like, for example, Sibawayh he or Sibawayh hin, because the Sibawayh he is actually functions as the alif al, the ta'arif. So Allah musta'an. So inshallah with that, inshallah we'll finish this actual lesson 14, and inshallah from the next lesson we will continue on to aqsam al-i'rab. The aqsam al-i'rab are the actual the dhamma, the fatha, the kasra. We're going to go over that. And all of this is also muqaddimat. This is all an introduction before we get to the big chapter. And the big chapter is Babu Ma'rifati Alamati Aqsam al-I'rab. That's when we start to get into the actual i'rab itself. And we see how the word changes based on the awamil and whatnot. So inshallah, that will be for the next lesson. Ilahuna subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa